Hello everyone, I'm Fuda, and today we are playing Limbus Company. Yep! Previously on Kanto 1, we managed to join this company, Limbus Company. Turns out our head was replaced. Now we did some vroom vrooms. We ended up in this place. We revealed some past about the bug guy. Forgot his name. Was it Gregor? And now we're going to Kanto 2. I don't know what that thing is about, but let's drive in. Kanto 2, The Unloving. Hey world. Let's see. Casino. Let's go gambling. The vibe inside the bus wasn't all that lively. I could hear Rhodia's occasional quips and a raucous Heathcliff. Starting pointless quarrels with someone, probably Don Quixote or Sinclair. As well as Ryoshu reminding a light for a cigarette, having run out of lighter fluid. Normally Gregor would have been the sinner and relied to bring up about some much needed levity amid such gripes and disorder, but I guess Kanto 1 just recently happened, so that makes sense. But now he was one of the quietest. He was just staring out through the window, seemingly lost in deep thought. One thing was for sure though. If anyone were to blame for trashing the mood in the bus, it'd be Virgilius. The journey to retrieve the Golden Bough was an awfully arduous one, putting us on the brink of death, and some past that, more than several times, not to mention the occasional crises that almost had us getting kicked out of the company. Yet Virgilius refused to put himself in our shoes. Given everything going on, it's hardly surprising that the bus is thick with the sinner's bottled up frustration. In the end, Ishmael, who had enough of it, decided to speak up. 이제 다음 장소는 어디인지 정도는 말해줘야 되는 거 아닌가요? I'm guessing Virgil is gonna say like, just do your job or something like that. 실례했군. 너희에게 임무를 설명해줄 가치가 있을지. Bro, he didn't even try. 나 서운해지려고 해. 기대에 못 미치는 자식일수록 더 품어야 된다는 거 몰라? 간곡히 부탁하건대 이번만큼은 망신을 시켜주지 않으면 좋겠어. Damn. 오합지졸을 데리고 소풍 가는 교사로 보이고 싶진 않으니까. 특히 우리 로지온에겐 기대가 더욱 커. Oh, does this have to do with Rodion? Hey, thanks for the head pat, by the way. 있을 것 같으니까. 응? 내가 대단하다는 건 알고 있지만 모르는 곳까지 가이드하기에는. 걱정 마. 익숙하다 못해 친숙한 곳일 테니 돈에 잠길 수도 말라 죽을 수도 있는 환락의 둥지. 제이사다. J-Corp. Oh, does Rodion have something to do with J-Corp? Great, even Rodia's clammed up now. 뭐 이참에 한탕 두둑하게 챙겨보는 것도 나쁘지 않겠지. Oh, is J-Corp like a big shot? 자, 도착하면 아무나 깨워라. Okay, cool. 공교롭게도 이번엔 지부 앞까지 모셔다 두진 못하게 되었습니다. 손님. 결혼 정차. Oh, we're done vroom vrooming? Or are we feeding Mephisto? 결혼 정차가 뭐야? Bruh. 멈추란 뜻이다. Ah. 멈추는 건 빨간색. 카론이 맛없어하는 빨간색. Damn, it's always green to Charon. I wonder what their story is. Hey, Safi. Hey, that's cool. Damn. Everyone flew away. And while I couldn't clearly catch what the sinners were yelling, I'd wager a good half of them were profanities. Yeah, they do. I don't have space. That's why. If I download it, it's a long story. In the end, we ended up playing it on BlueStacks. It's a long story. So perhaps it was for the best that I couldn't make them out.
힘이 넘치는 건 좋군. 내려. Bro, that was a momentum, velocity, and gravity. No, 목적지까지는 한참 남았던데. no, my C drive is too small. 택시를 불러줄 건가요? 파우스트 씨가 자세히 설명해 주겠지만 이번엔 지난번 Hola, 임무와 Crystal. 많은 차이가 있을 겁니다. 단테. 250 GB. Yep, 250. 왜냐하면 이번엔 황금가지를 탈환해야 할 곳은 Wait, again? 카지노의 기아니까. Ah, they sold it on a casino. Damn, we're doing York New City from Hunter x Hunter here. 설마 저 골목 한가운데에 있는 번쩍번쩍한 건물들인가? 그래, 저것들 중 하나다. Are we gonna get it by force? 지난번 잠입했던 로보토미 지부는 오랫동안 방치된 곳이었죠. 그럼 그게 특수한 경우였다는 뜻인가요? 이렇게 보면 머리를 굴릴 줄 아는 직원이 없는 것도 아닌데 이전 작전은 왜 그렇게 무참하게 It was a 망쳤을까? third party, you know. It was a surprise. 황금가지는 많은 기술이 응축된 강력한 에너지원이다. 강한 에너지는 자연스럽게 돈과 사람들을 불러오고 순식간에 그 위에 문명이 생겨버리지. 그렇기에 이후로 방문할 곳도 다른 집단들이 I 자리를 guess that 메우고 makes 있을 sense. 가능성이 크죠. 또한 카지노 외에 온갖 곳들을 방문해야 한다는 뜻이기도 합니다. 처음 임무는 비교적 쉬운 편이었다는 뜻이기도 하지. 멋들어지게 실패해버렸지만 That's rough. Well, we needed every details. Is he always this petty and vindictive? 모르지. 단테나 우리나 봤던 기간은 별반 Ah, 차이가 you guys are 없으니까. new as well? 뭐라 그랬지? 림버스 컴퍼니에 입사한 걸 환영한다. 방금 되게 잘 따라하지 않았어? 그러고 보니 무게를 엄청 잡긴 했지. 입사하자마자 퇴직원을 내도 되는지 물어. I got a feeling the rest of you had the same thought, more or less. 무슨 소리요? 그것은 역사적인 날이었지. 특색 해결사 붉은 시선의 부름을 받는다는 건 정말이지 영광스러운. 그래도 한 명 정도는 팬이 있었나 봐. Yep. 그러게나 말이야. Rhodia and Gregor started snickering to themselves, their mood noticeably improving. 다들 말이 필요 이상으로 많군. 버스 안에서의 세 번째 규칙을 만들고 싶게 하진 않았으면 좋겠는데. 아, 그 직원들끼리 상사 욕 좀 할 수 있지. 되게 째째하네. 다음엔 째째한 내가 듣지 못하는 곳에서 해줬으면 좋겠어. 난 보기보다 상처를 잘 Very 받거든. petty. 다들 이만 하차하지. 이번엔 부디 I have a feeling we're not gonna end up with a 만나게 되면 golden bow. 좋겠군. 이번에도 bow? 실패하면 Yeah. 어떻게 할 건데? 혹시 모르지. 카론이 갑자기 개폐 버튼을 잊어버려서 I mean, 문이 안 열리게 된다던가. I guess they have no money. I mean, is this their only source of living? 버튼 빨간색. Or are they gonna die? Like, are they gonna kill them? 이거 순 미친놈. 네, 뭐 UITGAN? 네모가 뭔데? 내리자 머저리들 이란 뜻이다. Oh. Heathcliff shot Ryoshi a glare as though he was ready to unload a barrage of insults before deflating with a long sigh. He backed down in a way that wasn't quite like his usual self, seemingly accepting the fact that caving her skull in with that battle wouldn't accomplish anything. Oh wow, he's improving, guys! He's less of a hazard than before. Let's go! What is a thread in Discord? It's yeah, I guess it's kind of like a visual novel RPG.
With combat mechanics. Oh, are we gonna vroom vroom? Let's go. Yep, that's good, that's good. Yeah, we're not using the slime. Yep. For some reason, people don't like the slime Ishmael, but oh well. Bro, did I just hear another language because I did not understand what you said? Oh, did I say something weird? I said visual novel and RPG. It's kind of like a visual novel and RPG. 이번 전투가 끝나면 반드시 Also, a thread on Discord is a thread on Discord. You know, it's a conversation. Allow me to give you a rundown of the plan. 황금가지에 도달하기 위해서 최우선이 되어야 할 건 전원 카지노 무사 잠입입니다. 저희가 알아낸 정보에 의하면 입구는 총 3개가 존재해요. Okay. 일반 손님들이 출입하는 문과 VIP들만 이용 가능한 전용 통로. 마지막으로는 직원들이 이용하는 뒷문. 저희는 각 입구에 한 조씩 4명은 카지노 딜러, 4명은 일반 손님, 4명은 VIP 손님으로 위장한 후 Alright. We'll do some disguises. That's cool. 확실히 집단으로 다닐수록 눈에 띄지. Yeah, sorry about that. I'm just reading something. 무리 짓는 것보단 흩어지는 것이 적당하오. 누가 어떤 역할을 맡을지는 나눠드린 봉투를 열어서 확인하세요. Well, get a cat or something. 그리고 이번 작전에서마저도 황금가지 탈환에 실패할 경우 앞으로의 계획에 큰 차질이 생길 거라는 윗선의 우려가 있었어요. 그래서 이번엔 합동 작전으로 갑니다. Joint operation with who? 보다 전문적이고 노련한 이들로 이루어진 Oh damn, we got Members some Company special 특수부대. forces. Alright. 지금은 LCC 클리어 부서로 Nimbus Company 불리던 Clearance Department. We had those. 잠입 We have a 작전에서만큼은 budget, guys. We have 저희보다 budget. 우수하다고 말할 수 있을 겁니다. 이미 이 정도로도 충분히 많다고 생각하는데요. 숫자가 중요한 게 아니라는 사실을 드디어 깨달았나 봐. 우와, 다른 부서를 보는 건 처음이네요. Oh, let's go. 어디 계시나요? Honolulu looked around as though he was expecting Faust to introduce us to our partners any second. Needless to say, no one showed up. 우린 전당포로 갑니다. 요새도 그런 가게들이 있나? Apparently. 이곳은 전당포의 거리라고도 불릴 만큼 대부분의 가게가 전당포를 겸하고 있어요. 저 가게가 합류 지점이에요. We're going to M. Louvillier, guys. Alright, let's go combat. We love combat. This is... Alright. Yeah, alright. 일리 있는 의견이다. 그걸로 하자. 생각보다 잘 타는 걸? 분무한 이상 돌아가는 의견을 Nice. 수행되었습니다. Wait, let me just check on something. Can we increase the speed of combat? Do I have to actually hold it? Damn. Okay, let's see here. Yellow, double orange, blue, orange. Yep. 이대로 가보자고. 묵은 먼지 역할대로 Let's go. Keep going. Keep following the pre-script. 분무한 이상 돌아가면 의견을 나누지. Oh, we got a boss? No, mini boss. 지령에 따라 참격. Nice. 잠시 We're popping off. 아직 5번 더 갈라야만 합니다. 지령대로 움직일 뿐입니다.
너무 우르르 들어오는 거 아니요? Wow, he looks so shady and slimy. Well, not slimy, but shady, just shady. Ain't you too many visitors at once? The shop's cramped as is. 트럼프로 볼 거요? 아니면 마작점으로 볼 거요? Wait, is this also gambling then? As we entered the shop, we were met with the gruff meeting of an old pawnbroker. 저게 뭐라는 거냐? 저만 제2사 안내 책자 읽어온 거예요? 베르길리우스 씨가 떠나기 전에 한 번씩 뭐 표지 정도는 봤던 것 같기도 하고. 이곳에서는 그날 하루의 운에 따라서 받을 수 있는 지불금도 달라져요. Oh, it's like a gambling. I mean, like you're pawning out your items for gambling. 대복이면 값을 더 치러주겠지만 형에 가까워질수록 본전도 못 건지게 되는 거죠. Oh, it's like gotcha. 그러고 보니 우리 집은 아예 점을 보는 사람들을 정식으로 집을 나오기 직전에 봤던 점에 대복을 뽑았는데 이렇게 다 같이 만날 Oh, are you a 운명을 rich kid? 암시한 거였나 봐요. Are you a rich kid? 와, 유복한 집에서 신선 노름이나 해왔던 게 당신의 운명이라니. 저도 다음에는 그런 운명으로 태어나길 기도해야겠네요. 난 사양이야. 저런 놈들이 알고 보면 더 더럽게 노는 법이거든. 그럴 수도 있겠네요. 저도 어렸을 때부터 제 동생하고 Damn. 같이 놀기 싫었던 것 That 같아요. makes sense. 맨날 반칙을 쓰면서 심술을 부렸거든요. 아니 내가 말한 건 그런 뜻이 아니고. 다들 점 볼 거요 말 거요? 그런데 시방 저당 잡을 걸 가지고 있긴 한 거요? 다들 행색이. Pawnbroker glanced over each sinner with a dubious look until his eyes landed on me. 저 시계머리는 Wait, that's my head. 하겠군. 얼마로 예상하는데 영감? But yeah, why are you even asking him that? Also, if you have like lighter problems, you know, my head's burning. You could try using that, unless if that's like solid mass. 연락 받으셨을지 모르겠지만 저희는 림버스 컴퍼니 소속. Unfortunately, neither the sinners nor the pawnbroker was paying attention to Faust's words. 이 손 수건은 Bro. 집사한테 가져왔던 건데. Everyone's just pulling out stuff. 비단의 용자수를 놓았군. 바늘땀이 꼼꼼한 게 이 정도면 700만 안? 그깟 천조각이 그렇게 비싸다고? Mm. 눈이 썩어버린 거 아니야? Cataracts. 뭐? 이런 고급품을 못 알아봐. 아휴, 그런 고물 반지나 끼고 있으니. 뭐라고 했냐? 야, I guess his fashion sense is pretty tacky. 아우 시끄러. 단테, 얘네 좀 조용히 시켜줘. 걱정했잖아요, 파우스트. Oh, is this the our team? The other team? Amid the racket of the pawn shop's chaos, I could make out a remarkably kind and gentle carrying through. 보기로 한 시간은 4시였는데 15분이나 지나버려서 당신이 시계 보는 법을 까먹었을 리는 없을 테고. Now we're going into Filipino time. Don't worry about it. Also, wow, you look like you would die. You know, like that's a very side character face. 네. 버스를 Hey, 운전하는 건 제가 Ease 하니까. Keels, what's up? 아하. 그래서 이런 시계 인간까지 데리고 다니는 거야? 알람 기능까진 없었네. No, my clock works differently. It's for reviving people. Following the gentle voice was the snide remark of a man who didn't even attempt to hide his disdain. Hey, that's a bit harsh. Let's at least try to leave better first impressions. I know my voice won't be heard by anyone other than the sinners, but I still can't help but get upset whenever people are rude to me. 너야? 이번에 황금가지 탈환 작전 말아먹은 애들. I bet you can't even handle it if you were there, you know. 도시에서 손꼽힌다는 천재가 속한 팀이라길래. 어쩐지 파우스트 씨 표정이 계속 안 좋아 보이던데. 제 표정은 항상 동일했어요. Oh, 넌 왜 가만히 있어? good. Just staying up all night taking my notes for tomorrow's deadline. Alright. Good luck with that, Ezekiel.
Well, this bloke's also the brainy sort. Don't brush him off. Aren't you gonna say anything? Heathcliff gave Yi Sang a sideways glance, only to be met with a lukewarm response. 그저 무의미한 자랑이기 때문이요. 너 지하에서만 해도 말 많지 않았냐? 왜 갑자기 또 이상해진 거야? 본인은 본래부터 You know, if I squint, you know, Crystal and Ezekiel's names look dissimilar. I deal with that with what I deal with, the congenital self-same reflection of my mirrored self. 됐다. The shape of it looks similar if I squint. What about ideal? Forget it. 첫 번째 임무는 애초에 실패를 염두에 둔 계획이었어요. 각자의 잠재력을 확인하는 시간이 필요했으니까. 그랬던 거였어? Apparently. Or is that your excuse? 처음부터 목표가 실패인 작전이라니. 작전이라고 부르기도 못하군. 베르길리우스님은 어디 갔죠? 전 그분 얼굴이라도 뵐 수 있을까 He's in the 싶어서 bus. 작전에 합류. 그분도 쪽팔렸겠지. 이런 애들이랑 같이 다닌다고 생각해봐. 그 자식 일부러 멀찌감치 내려준 거였나? 우리가 쪽팔려서? I mean, that's just how it is, I think. 왜 비하 발언에는 반박을 아무도 안 하는 거예요? 그리고 자기소개라도 해야 잘난 척이든 허세든 의미 있어진다는 거 몰라요? 이번에 합동 작전을 하게 될 분들이에요. 림버스 컴퍼니 클리어부. 비포팀까지 붙여주시죠. 아, 전 소드고 이 사람은 에피랍니다. Yeah. 뭐 우리가 박수라도 쳐줘야 되는 거. 우와, 반가워요. There we go, that's an applause. Homie was the only person on the team who welcomed them with total sincerity. He almost even gave a standing ovation. 2 pens in a week, and my school 1 pen. Damn, bro, you should put them like in your pocket or something, so that you don't lose them. As the rest of the sinners stared at the before team duo with either cold hostility or wary glances, the awkward introduction session finally came to an end. Well, he broke the ice, I guess you could say, maybe. Yay. 이게 Level up. Nice. Flawless plan. 키워준 은혜도 모르고 등 뒤를 찌른 놈이 어떻게 사람이겠어? 자, 이번 작전은요. 저희가 숟가락으로 떠먹여 줄 테니까 그냥 입을 벌려서 골고루 씹기만 하면 된답니다. Yay. 여기 봉투에 든 문서들 확인하시고 거기에 적혀 있는 대로 그대로만 하면 돼요. The way I saw it patronizingly drag out that vowel needled me a bit, but I decided not to argue. Besides, all she'd hear would be ticking of a clock. 뭐야? 말로는 공존하면서 함께할 생각은 전혀 없고 그냥 뒷공문이나 쫓아오라는 소리고. 자존심 상하네. 이것들이 누구를 모지리로 알아? 관리자님, 이거 그대로 두고 봐. Is the pay good? 이거 되겠네? Huh? 얘네들이 준 문서요. 완벽해요. Oh, really? 이것 봐요. 동선까지 전부 들어있어요. 이렇게 깔끔하고 체계적으로 쓰여. I bet there's like a trap there somewhere. 확실히. It's too good to be 제대로 true. 된 작전 계획을 써봤던 티가 나는군. Now, if only Virgilius did that for us, you know? Just saying. 물론 관리자님의 계획성에 비하면 발끝에도 못 미치지만. Convinced by Ishmael's commendation, I opened the envelope and carefully read the rundown of the operation. Put simply, the objective of the mission, which could be summed up as follows. Reach the top floor. Oh, that's it. What really motivated the plan was the first prize up for grabs in today's table game. According to the brief document, the only way to access the area containing the Golden Bow is to win the competition on the casino's top floor. The game will
bring together 4 syndicates that jointly bid on the casino. And of those 4, the name we are to take is that of the infamous Ting Tang Gang. What the hell is Ting Tang Gang? 이름이 조직의 성격까지 대변해주진 않아요. 얕은 편견일 뿐이죠. 편견이라는 색깔 안경을 구태여 끼우는 것은 이상적. I have no idea what that guy meant there. I guess don't judge the book by its cover. Back to the plan. Masquerade as the boss of the Ting Tang gang and win the gamble. I guess we could say that the Ting Tang is the sound of the clock on my head. Afterwards, proceed to the underground floors to find the Golden Bow. Until then, we are to make use of the pawn shop's items, clothing to slip into the casino undercover, blend in as a VIP patron or dealer per our assigned roles, and wait for the top 4 team to win the game and give the go-ahead. That's about it for outline of this plan, I think. Now hold on, won't this entire thing fall apart if our player loses the game? 혹시나 할 때를 대비해서 위조 신분증까지 준비해 놨답니다. Oh? 좋아. 다 좋은데. Yeah, what game do they play? 에서는 어떻게 이길 작전이야? 우리 복장을 보면 감이 잡히지 않아? Poker? 카지노 딜러로 자연스럽게 섞이기 위해 몇 개월을 연습했지. Oh, you're the dealers, but for what 알아서 game? 좋은 패를 넘겨줄 거야. 눈만 멀쩡히 달려 있으면 이기는 건 걱정할 필요도. Yeah, working pair of eyes. If he repeated under his breath, giving us a brief but pointed side eye, is he talking about me? It's making it painfully obvious he has zero faith in us. 콩콩이 파트목으로는 어떻게 위장할 건데? 카지노에서 제공되는 식사에 수면제를 섞을 Bro, 거예요. I don't think that's gonna work, but oh well. 얘기가 수면. Sod and Effie shot each other's knowing wink. A brief exchange alone speaks volumes. It was clear that they considered themselves as the perfect duo who needed no words to understand one another. 사장님, 지낼 때 여기서부터 저기까지 물건들 좀 보고 Damn, do you have the 있을게요. money? 네? 아이고, 예, 그러면요. 참. In a heartbeat, the pawnbroker disdain melted into kowtowing. The old man bowed deeply that his head was almost level with the floor. 그럼 다들 진열장에서 알맞은 물건. 우와, 이거 구프샤 디자이너가 제작했던 브로치죠? 야, Gucci. 이걸 알아보시는 분이 계실 줄이야. 저희 전당포에 대들 보입죠. 10개밖에 제작이 안 되어서 아마 부르는 게 값이. 저희 집 강아지가 산책을 끌고 다니는 Damn, it's just a dog collar. Wait, what did he say though? I double clicked. 나는 이 소가죽으로 만든 장갑이 탐나는데. 봉투에 적혀 있는 대로 가져가세요. 각자 맡은 역할이. 이보시오. 내 봉투에는 Janitor. 청소부라고 써져 있는데 Lamau. 뭔가 착오가 있는 것 같아. Well, I guess you're too honest. 좋아. 다 좋은데. 돈은 어떻게 지불할 작전이야? Yeah. 격 떨어지게 예산 걱정을 왜 하는 거야? 이 블랙 카드로는 못 긁는 게 없어. Oh, are you guys rich? 단테, 어떻게 된 거야? 툭불 고기는 예산 딸려서 못 먹는다며. 수준 이상의 성과를 보이는 부사에게 Ah. 회사에서 한도 없는 카드를 준다는 소문이 사실은. While everyone's shocked by the proven existence of the fabled black card. Loud voice booming from outside the shop. Who's that? 어이 할배. Are we gonna fight that? 오늘까지 자리세 내야 한다는 거. The man who even at first glance clearly belonged to a vicious syndicate swaggered into the pawn shop. 한 번만 봐주십시오. 다음에는 꼭 납부하겠습니다. 한 번? 할배, 덧셈도 못해? 지난번에도 똑같이 말했잖아. 저같이 힘없고 몸도 성치 않은 노인네한테 Pleading in an exaggeratedly loud voice, the pawnbroker flicked a glance at us. Ah, he expected the help. 에? 이제는 큰 소리를 치네. 화내봐, 화내. The way the old man looked at us seemed to waver between outright frustration and unspoken demand for immediate assistance. Well, if we do this, are we gonna get the items for free? All the noise of the ongoing row now began to draw the attention of the sinners. 거기 뭘 봐? Yeah, we are minding our business. Don't worry, we're not helping. 와, 진짜 전형적인 대사라서 대꾸하고 싶지도 않았어요. 저희가 Nah, 도와줘야. unlike Ishmael, who scoffed at the goon without a care, Sinclair turned an anxious glance this way. 어쩔 수 없답니다.
Yep. 뒷골목은 뒷골목 나름대로의 규율이 우리 같은 외지인들이 Exactly. 어설프게 개입을 하면 Satisfied by the sinner's decision to stay out of it, the goon carried on with a shakedown. 돈이 없으면 그거를 내놓. 그것만은 안 됩니다. Oh, what are the other ways to do it? Are we really gonna leave them be? Yes. 영 보기 그러시면 Not 제가 necessary. 근데 그거라는 게 뭐지? Yeah, I'm curious as well. 이곳엔 돈보다 더 가치 Oh, what 있는 is it? 지어가 Your soul? 존재해요. 제2사의 특이점은 무엇이든 잠글 수 있는 강력한 And 보안 what 기술이죠. are they locking here? 하지만 그런 보안 기술이 생겨난 데에는 제2사 뒷골목에 오래된 문 역사? 너 지금 그걸 여기서 설명하겠다는 말이? In spite of Heathcliff's heated opposition, Faust went on with her explanation. 이곳에선 사람들의 소망력을 Wish 추출해낼 수 power. 있는 기술이 사용되고 있어. 특이점으로 승인되기에는 보편성이 다수 일종의 운을 사고 파는 거예요. Oh, okay. It's your luck that they're gonna take. Okay. 이 소망력을 무력으로 추출당하지 Damn. 않게 Every company managed to 방어하는 보안 기술까지 capture the very like essence of a concept. That's wild. 지금의 특이점으로 이어진 거고요. 야, 파우스트. 이놈들한테 눈높이 교육시키느라 고생이 많겠. 염두에 두고 있었던 일이라 괜찮아요. 그 말투 무진장 거슬리는. 자자, 그럼 우린 진열대에 있는 Sod waved the schedule packed document at us, as if to make a point that we had no time. 우린 일개 회사원이지. 정의를 위해 나서는 히어로가 아니지. Well, yeah, I agree. Wait, not that word. Wait, what? Wait, heroes? Salary? What's triggering us? Sudden flash of dread rushed through my mind, urging me to make sure that every sinner was in my sight. That isn't exactly in step with a certain someone's principles. Oh, are we the heroic type? And it's the kind of thinking that would severely provoke her. Oh, Ishmael? Ishmael seemed to notice what I meant and hurriedly looked around. 남의 귀중품을 함부로 Oh, 약탈하는 Don 것은 Quixote! 악인의 행동이라고밖에 볼 수 없다. Ah. Oh no, Don Quixote. I tried to stop her, but it was a moment too late. Don Quixote has already bolted forward, swinging her lance at the ting-tanger who was gripping the pawnbroker by the collar. I hope that it works out, you know, we get like some sort of identification from this ting-tang guy. She caught the goon completely off guard, and the blunt end of her lance struck him squarely on the head. He dropped to the floor with a discordantly whimsical smack, and everyone in the pawn shop watched his unconscious heap for a solid minute. Oh no. 참고로 수감자들을 통제하는 역할은 제게 주어진 업무에 포함되지 않았어요. 이쪽 분의 역할. Oh, who's this employee? Are you talking about me? Don't give me that look. What was I even supposed to do there? I knew my words, my voice wouldn't carry beyond the sinners, but that didn't stop me from arguing my case anyway. And then again, if it's odd and if he could hear me protest, I doubt it would have done anything to mitigate their slack-jawed bafflement. Pawnbroker was the only one delighted by this turn of events. 아이고, 그놈 꼴 좋네요. 하지만 살짝 더 세게 내리쳤어도 좋았을 법했습니다. Bruh. 베르길리우스가 악인을 처단하는 건 상관없지만 작전의 인물들까지 끌어들이면 곤란해질 거다. 라고 해서 말이요. 힘 조절을 했다네. Are you sure about that? Did you remember that wrong? I'm not sure. That self-satisfied, proud look on her face grated in my nerves like never before. So you knew exactly what he told you and still went charging in anyway? 신념을 지켜야 하기에 어쩔 수 없었네. 부디 이해해주겠나. Bruh. 그런데 이놈 설마 죽은 건 아니겠지요? Maybe he just concussed? 영감, 방금 전까지는 아쉬워하지. Ah, he's gonna be mad when he wakes up. 그건 그렇지만 이러다 유로지비가 나서면 여러모로 복잡해지지 않습니까? What's Eurodivia? 유로집이? 걔네가 집이? 왜 여기에? 아니, 그보다 걔네 걱정을 왜 하는 거야? 아이고, 소식도 듣는구만요. Oh, is that like a name of a 벌써 몇 개월 group? 전부터 그들도 악당인가? 아유, 저희한테는 악당이죠. 뭐라 그랬더라?
돈을 꽁치고 있는 장사치들을 조져서 힘든 사람에게 나눠야 한댔나? 뭐에 분배라 하던데. Ah, it's a group of Robin Hoods. 부의 재분배. 아, 맞아요. 그거. 아휴, 우리들이 무슨 돈이 Well, 있다고 if 신경 they're 써가지고 actually 와서 그런 것도 아니에요. targeting small 매번 businesses, 폐지를 시켜서 그러고 let's just say 다니라니까요. he's being honest, you know, which is I don't think so. He looks very shady. But if they are actually targeting small businesses, I think they're villains then if they do that. They're actually doing that. 하여간 지들이 옳은 일 한답시고 기세등등하게 다녀서 힘들어요. 처음에는 뭘 찾으려고 하는 것 같았는데 이제는 돈이나 뺏고. Like for example, if one of the people they gave, you know, the ones in need starts a business, will they attack them as well because they're a small business too? 근데 말이야, 우리 피해야 하지 않을까? 콩콩이 파들이 들이닥치지도 That's true as well, 모르는데. Rodion. It seemed like Rodion deliberately cut off the pawnbrokers in a hurry, but I had little time to think about whys and wherefores. The gang member Don Quixote knocked out started to twitch. Clearly, it wasn't going to be out for much longer. 아, 골치 아프게. 아이 봐. 머핀과 소보를 했나? 아, 그 너무 표정국이지 말라고. 놀려 있는 게. 에피랑 소드예요. 사람 이름을 맛있게 만들어주시지는 않았으면 좋겠어. 그리고 널려 있는 게 전당포라는 뜻은 다시 말해. Or, is there a reason why we picked this specific pawn shop? 이 소동을 눈치챈 모든 전당포가 That makes sense. Don Quixote. 바보들한테 일일이 설명하기도 이제 지친다. Just as we were about to leave, a figure dressed much like the one we knocked out with a face just as menacing stormed into the shop. 비실아, 이게 다 무슨 일이냐? Oh no. We tried our hardest to pass ourselves off as innocent customers who just happened to be in the pawn shop at the worst possible time. And of course, as luck would have it, the knocked out thug began to come to his senses. 어떤 새끼야? 어서 말해. I hope he didn't see who did that. 저기 빨간. What? Me? Why me? I didn't do anything. The direction his finger was pointing was far too clear for me to play dumb. And honestly, there was no getting around it. Red Locken was too distinctive. There wouldn't be a single other person in this entire district who would even come close to that description. 노파심에 덧붙이지만 저는 Bruh, he threw us under the bus. 마지막 얼음찜질을 해드리려고 수건을 가지고 가려던 What a piece of shit. 참 윈내가 진짜. 기대도 안 했지만 줏대라고는 바람에 흔들리는 갈대만도 못하네요. It stung a bit to see the pawnbroker sell us out for at the drop of a hat. Not to mention having to endure the thug's barrage of insults. One of them a clock-related slur to something I wasn't even responsible for. I was determined to keep my cool. 야, 여기 작것들. 스톱. 동작 그만. Because it was clear as day we were going to have a hightail it out of here right now. If I kept letting every trivial thing get under my skin, it wouldn't be too long before I get beaten up to a pulp. 뭘 도망쳐? That's not a good idea. 괜찮은데 그냥. 왜? 아주 콩콩이 팔을 뿌리째 뽑아내자고 하지? 그것도 나쁘지 않겠어. Can you handle that? 악의 무리는 단숨에 뿌리를 뽑아야 정의가 바로 서는 법. 저기, 너희 중엔 정신이 똑바로 Nope. 박혀 있는 직원이 I thought we got like crazy people in our team. Ishmael bristled at the offending remark and seemed ready to snap back, but to me the sight of Ting Tang's goons readying their weapons was a more pressing matter. First, let's get the heck out of here. Okay. Nice.
Laos. Yay, we love combat. Let's just stick with this team. 버틀러 차원 가방 준비 완료했습니다. True to Saud's prediction, every pawnbroker was busy closing their shops to avoid getting roped into trouble. 새끼들아, 거기다가 안 멈추냐? We're daring. 너희 착것들이 우리 가족을 건들고 I hope 무사히 so. 넘어갈 것 같냐? 저런 집단들은 왜 꼭 서로를 가족이라고 부르죠? 없던 유대감을 쥐어짜내야 하니까? 우리 Maybe. 소중한 It's 막내 like 동생 they're trying to 누나의 copy like a 혹이 mafia gang. 생겨버렸잖아. 맙소사. 이런 건 계획에 없었는데. Effie presses a hand to his head as though he was getting really a bad migraine. I had half a mind to suggest that he keep some painkiller and some on hand if a contingency like this was all it took to give him a migraine. But thought better of it. With no head of my own, the jab wouldn't have hit home, much less been heard. 어이 너희들 이제까지 우리들을 쓸모없는 버러지처럼 취급했었지? 폐기물들을 모아놓은 하수장이라고 생각했잖아. 아무도 I mean, I don't blame 그렇게까지 them. 말하진 않았어, 오티스. 하지만 왜 우리 부서가 황금가지를 탈환하는 막중한 임무에 놓였는지. 뭔데요? Even Effie seems taken aback by Otto's imposing attitude. 비록 다른 자들이 오수 속에 절여진 폐기물이라는 건 동감한다. Are you talking about me? Or I mean, like, everyone except me, you know? You're gonna praise us or something? 글쎄, 그렇게 생각하는 건 당신뿐이라니까. 오티스 씨는 항상 저희를 그런 시선으로 바라보셨던 거군요. 나는 무전무패의 역사를 가지고 있고 관리자님은 Mm. 불사에 가까운 치유를 할 수 있는 소생 능력. 사실 둘만 있어도 충분해. 베르길리우스 그 작자는 나와 생각이 다른 모양이지만 어쨌든 아무리 무수한 전투를 치러도 폐기물들은 폐기되지 않는다. 폐기물이 멋지다는 듯이 말하긴 했지만 결국 저희를 쓰레기 취급하는 거. It's just military drills, instructor speak. 뭐 저리들. 적군들이 몰려오는 것. 준비되셨습니까? We just 관리자님? beat them up as usual. Man, this reminds me of early FGO, man, where every node has like combat, every other nodes. Like the early singularity ones. Wave 1. Okay. Let's go red, yellow, red, yellow, red. 먼지를 떨어내죠. Nice. 당신과 한없이 닮은 I guess it is, Crystal. Turn to, let's see here. Let's go yellow. Yeah. Oh no, actually, we could just go for orange. To orange, to red, to yellow. There we go. 먼지를 떨어내죠. 역할대로 재현할 다음. Nice. 지시령대로 움직일 뿐입니다. I'm not sure, to be honest. I don't really use threads on Discord, that's why. I rarely use that function. Yep. Oh yeah, start. 이대로 가보자고. 역할대로 재현할 뿐. 역할대로 재현할 뿐. 수행되었습니다. Oh, is that you, Jade? Is that you, Crystal, on my Discord right now?
There we go. Sorry about that. 이게 사람이 할 행동이었나? Can you not do that on the welcome 알겠지. channel though? 키워준 It's gonna add some clutter in the welcome channel. 그래도 Or yeah, 저를 원망하진 let's see. 않으시겠죠? Soldiers of Limbus. Oh, why did it get cut off? 당신의 죽음을 Does someone 따른 die? 사람이었으니까. Why are you making threads in Discord though? 몸이 따라줄지 모르겠지만 가라면 가야지. Why are you doing that? 상대하기에도 우스운 수준이었어. Uh, 별거 아니었네. oh shit! I accidentally clicked on something there. Sorry. They made the four pathetic pose, barely counted as a warm-up. 콩콩이파는 이 거리 일대를 지배하고 있던 집단이야. Yep. Oh, is everyone getting cut off when they talk? FP had barely finished speaking when additional think-tangers began to spilling out of the alleyways. Wait, though, you know what would be funny? If we actually turn into the actual boss of Ting Tang by beating up the boss. You know, that would be hilarious, you know, instead of being like a scam, you know, like a ruse, we're gonna turn into the real boss by beating up the boss, you know. 대체 어디서 온 We're here to take over Ting Tang, 우리 yes. 조직을 건드는 거야. 우리 제군들은 림버스. Ah, okay, that's the title, you know, we're pretending to be Ting Tang now. Effie clamped a hand over Don Quixote's mouth before she could finish. 미쳤어? 뒷골목에 광고판이라도 걸 셈이야? 또 온다. 관리자님, 지시를. We pretend to take over their their gang. That would be funny. Yeah, do that. What combat? Let's go combat. Okay, let's go for yellow. No, actually, no. Orange is. No, yeah, we gotta do yellow, red, yellow, yellow, red. Yep, that's good. 지령에 따라 참견. 아직 5번 더 갈라야만 합니다. 지령대로 움직일 뿐입니다. Blue. Okay. Orange, orange, blue, orange, green, why not, and red. 일리 있는 의견이다. 그걸로 하자. 결국은 이렇게 떨어지죠. 지령의 뜻이니 유감은 없으시게. 칼대로 분무하는 수. 굳이 직접 목격하지 않아도 돌아가면 의견을 느낄 나누자. 수 있겠죠. Oh, why do we have a different music here? What if we go red, orange, blue, yellow, orange? There we go. Yeah, we got no choice. Let's do this. 이 궤적을 보고 떠올리시게. Damn, 20. Was there a crit? Damn, this guy's dead. 지령의 뜻이니 유감은 없으시게. 묵은 먼지. Nice wipe. 굳이 직접 목격하지 않아도 느낄 수 있겠죠. Victory. 젠장 그만 좀 튀어나와! 카지노에 들어가기도 전에 지쳐서 뒤지는 게 더 빠르겠어. 안심해요, 히스클리프. 관리자님이 있는 한 우리가 지쳐서 죽을 일은. Hey, try not to die at least. You know it's very painful to revive you guys. 누가 그걸 몰라서 물어보냐? 이 해결은 간단하다. 어떤 조직이더라도
그 대가리를 깨부수면 Yeah, if we do that, we can claim to be the leader of Ting Tang. You know, power. Show them power. 너 여기서 유일하게 마음에 드는 소리를 하네. 짜증나니까 저 부수러 가자. 자, 전진하세. 잠깐 다들 돌아와. Yeah, we'll be the boss of Ting Tang by taking them over. 파우스트, 너 계속 이런 애들이랑 같이 다녀야 하는 거냐? 삶은 늘 의문투성이죠. 그렇게 이상적이라고 할 수도 있겠어. 내 대가리 어디 있어? 당장 튀어나오라 그래. You know what? He fits in. You know, being that hot-headed. I wouldn't be surprised if he was like a goon from a gang. Heathcliff seized the Ting Tanger by the collar and shook him violently. Even as it seemed the man's last shred of consciousness was quickly leaving him, possibly to never return. Oh, rip, he's dead. 우리 형님은 차탑? 차탑이 어디야? 알아듣게 말해. 이 근방의 폐차장을 말하는 어? 거야. 그런데 너희 진심으로 콩콩이파 보스까지 처리할 Yes, you know, and we can take over the gang and be the actual Ting Tang boss. 그런다고 인사고과에 반영되거나 하진 않아. 알고 있어? 저자는 그런 것까지 염두에 두고 행동할 만큼 대략 속셈 따위랑은 Nah, 거의 watch this. It's gonna be a 말도 안 genius 되는 일과는 가깝지. turn of events. You know, we're gonna be the boss of Ting Tang. I can see it already. I can see it a mile away. 아니야. 말이 되는 것 같기도 Yeah, 해요. are you seeing it now, Sod? Are you seeing it? We're gonna take over the gang. 문제 없어, 에피. 우리는 항상 플랜 B까지 대비해 놓잖아. Sod said with a gentle smile on her face. Though Sod spoke calmly, I caught faint cracks beneath her veneer of composure, like she was making a huge effort just to hold herself together. 여러분이 위장을 하는 게 불가능하다면 다 같이 콩콩이파 조직원들로 Exactly, you know, we take over the gang. 단체로 들어가도 눈에 띄지 않을 거고 순조롭게 꼭대기층까지 진입할 겸사겸사 콩콩이파에게서 소망력도 뺏어가죠. I guess, you know, if that works for us, then that works for us. Yay. 이게 사람이 할 행동이었나? Towering cause. 아마 아니겠지. 키워준 은혜도 모르고. 지령이 가리키는 곳으로. 오, 다들 와서 이것 좀 보게나. Oh, where is this? 차들이 마치 탑처럼 쌓여 있어. 의무라군. Somber. Oh, damn, that looks fancy. What had looked like a towering structures from far were up close, cars piling up into heaps. Ah. 차들이 왜 이렇게 잔뜩 쌓여? I mean, it's a junkyard. That's why. It's in the name. 어떤 곳엔 편지가 쓰여 있어. 가족들이 보낸 것인가 본데. 오고 싶다고 쓰여 있네요. 이분들은 곧 돌아오는 거겠죠? 그럴 리가. 설사 카지노에서 돌아왔다 하더라도 가족의 품으로 멀쩡히 돌아갈 수 있는 상태는 아닐 텐데. 뭐 가이드 역할까지 보너스로 해드리자면 도박꾼들의 말로지. Ah. 이곳은 콩콩이파 세력이 중고차 사업으로 세력을 불리는 발돋움판이 된 곳이고요. Ah, their final collateral. 로자, 당신은 이런 데 자주 와봤다면서? 아 몰라 기억 안 나. 난 과거는 다 잊고. Ah, damn. 앞만 Did 보며 you lose a lot of 살아가기로 money? 결심했어. 저런 방해꾼들만 없으면 결심대로 살아갈 수 있을 것 같은데 말이야. 나가들아. We're taking over the gang. 걸음을 돌리는 거냐? 아니면 너네 차 팔러 온 거냐? 아니요. 우리는 버스 타고 다녀. Omnibus. 장기는 우리 파 담당이 아닌데. 네 눈동자 정도로 희귀한 색이면 역시 제대로 찾아왔나 보군. 자네 대체 어디서 온 건데 그렇게 당당하냐? 우린 림보. I guess that'll always happen, huh? We'll keep trying to cut off the name.
Awkward silence followed. 어디서 온 거냐니까. Yep, goodbye. We're taking over the gang. It's our gang now. Okay, we'll go for yellow. Yellow, yellow, orange, blue, orange, fire away. 지령에 따라 참가. 아직 5번 더 갈라야만 합니다. Okay. Orange, yellow. No, let's go for. No, actually, no, that works out. Yeah, that's good. 이대로 가보자고. 역할대로 재현할 잠시. 재현할 아직 5번 더 갈라야만. Nice. Okay, we got some double orange, double blue. You know what, let's just... Yeah, double orange, double blue. Wait. We could start with red as well. Red... No, if we go for double orange... Yeah, let's go double orange. Double blue, one red. One yellow, one red. Yeah, that works. 이 궤적을 보고 떠올리시게. Damn, rip. Oh, damn, there's one more guy. Sag. 수행되었습니다. Bonk. 지령대로 움직일 뿐입니다. Oh, they're still alive. Double. Wait, do we have ult? I want to try using an ult. Ah, we cannot use yet. What about you? Can we... Nope. I guess that's the only things we can use. Blue, red, yellow, red. That's fire away. 일리 있는 의견이다. 그걸로 하지. We get to see what the ult looks like. 여행에는 목적이 있었지. Ah, you got a sword, I guess? Oh, that's pretty simple. Damn, it's a gun sword. 해체 끝. 이제 같은 수는 안 통할 거다. 근무하는 사. 돌아가면 의견을 나누지. 수행되었습니다. Victory. Wow, this loading screen's taking a while. Yay. 이게 사람이 할 행동이었나? Okay, wish canister. 아마 아니겠지. Okay, let's see what this wish thing is all about, you know. 등 뒤를 찌른 놈이 어떻게 살아있겠어? Hello? My... Ah, lag. I think that was lag. 나는 그저 What's Inca Fallen event? We spent Inca Fallen. Is this a identity training ticket? Ah, XP, we love that. That's what it is. That's what that is, yeah. Alright, Canto 2, continue. Wish canister, fire away. Did we collect the wishes or something? 가라면 가야지. Oh, you're the boss! Ah, we're totally taking over your gang.
형님, 소속도 안 밝힌 놈들이 난 누가 보낸 거냐? 차림을 보니까 하바대로 지금이라도 싹싹 빌고 물러가면 사진 멀쩡하게는 보내주마. Nah. 그대가 입고 있는 옷을 순순하게 벗어주면 물러가겠소. 아이 그렇게 말하니까 좀 이상해지는데. 형님, 그 소문으로 떠돌던 사람 죄치로 이상한 걸 한다는 그런. What do you mean body odor? Where did you hear that? 이 역겨운 새끼들. 인생 그렇게 살지 말아라. The man who seemed to be the gang's boss is staring at us with unmistakable disgust. I don't think I've ever wanted to win a fight this badly. Damn, misunderstood as perverts. You know what? If we are seen as perverts taking over the think tank, it's the think tank's reputation that's going to shit, since we didn't really mention who we're from, you know. Orange yellow, yeah, it is orange yellow. 이 궤적을 보고 떠올리시게. 제 지령대로 움직일 뿐입니다. Okay. Yellow, red, blue, yellow, red. Yeah. 이 궤적을 보고 떠올리시게. 수행되었습니다. On 3. You have someone with the ult? Nope. Okay. Let's just do this. Yeah, that's better. 일리 있는 의견이다. 그걸로 하지. 당신과 한없이 닮은. That's cool. 오늘보다 잘 타는 걸? Damn. Yeah, we're happy with this. 이 궤적을 보고 떠올리시게. 수행되었습니다. Damn, she's one tapping though. 이건 없으시고. Damn, she lost the coin flips. 굳이 직접 목격하지 않아도 느낄 수 있겠죠. Wait, before we do anything. Are there any ults we can borrow? We cannot. Okay, that's fine. Let's do this. Orange, yellow, orange, orange, red, red. There we go. 일리 있는 의견이다. 그걸로 하지. 수행되었습니다. 대체 끝. 이제 같은 수는 안 구할 거야. Damn, that looks rough. 묵은 먼지도 굳이 직접 목격하지 않아도 느낄 수 있겠죠. 일리 있는 의견이다. 그걸로 하지.
다음. 굳이 직접 목격하지 않아도 느낄 수 있겠죠. Damn, just being fisted. 이 바퀴벌레 같은 새끼들. Now where are the bosses? 대체 어디에서 온 거야? 이쯤 되면 우리는 림버스 컴퍼니에서 왔다. What the hell? Why? 이제 좀 속 시원하군. 그러니까 거기가 Oh, good, they 대체 don't know. 어딘데? 아, 참고로 저와 에피는 이들과는 다른 부서랍니다. 같은 취급은 골. Beaten in more ways than one, the man finally collapsed to the ground. Sheer frustration at our aversion to communicating normally must have contributed to his fainting spell too. My condolences. Why am I having a hard time reading this word? Condolences. How do we say? Pronunciation, bro, not grammar. Condolences. There I go. Condolences. My condolences to whatever remained to the poor fellow's patients. I don't know why I lost my ability to read. 그런데 진짜 이 옷을 입어야 돼? 땀 냄새, 피 냄새. Well, 그리고 기분 나쁘게 쿰쿰한 냄새도 난단 we don't 말이야. have enough time for a washer. Rhodia held up a shirt strip from a Ting Tang member with just 2 fingers as though we were handling a particularly repulsive piece of garbage. 털도 있어. 단지 없는 게 부러운 적은. My vision's working fine, you know. 생각보다 질은 좋아 보이는데. 얘네 생각보다 나랑 바꿔. 내놔. Oh, what is it? 맞춤형으로 제작된 옷이라 안 돼. The label here says fits all sizes. Catching my gaze lingering on the label, Effie snapped. 애초에 너희가 전당포에서 그런 난리법석만 안 떨었어도 이거 괜찮아요. 전 한 번쯤 이런 옷 입어보고 싶었어요. 조금 떨리네요. 위장 잠입은 오랜만이라. 난 내키지 않는다. 이런 건 겁쟁이들이나. 저기 누가 이 사람 입 좀 막아주면 안 되나요? 갈비뼈까지 베일 각오가 돼 있으면 해보든가. Gregor's calm riposte drew a round of muffled laughter from the sinners. For a moment, Effie and Solid hesitated, unsure how to take the quip. So they moved on, probably because they decided it wasn't worth mulling over. Effie then raised a small container that seemed to be inlaid with mother of pearl. Oh. 공공이파 보스에게서 얻은 관리자. 당신에게 간단한 역할을 맡길게. Oh, what do I do? 무슨 말인지 모르겠다는 몸짓이니 설명을. 제2사의 특이점이 이 통 안에 담겨 있다고 하면 돼. Oh. 이건 사람 적당한 시점의 소망을 종이의 형태로 짜내면 짜잔. Oh, so we're gonna cheat that way. 쭉쭉 오르는. 남의 운을 끌어모아서 꼭대기층의 도박에 이기려고 했나 보군. 일개 관리자 탄테랬나? Sure you want to entrust me with something that important? 영 자신 없어 보인다는 몸짓이지만 첫 번째 도박. They can't read our face because literally our face is a clock. 아무리 표정 읽기에 능수능란한 그들이라도 두 번째 당신이 관리자가 된 것 그나마 저 수감자들보다는 쓸만할 거라는. Come to think of it, he wasn't wrong. I was given the title of manager but never had the chance to be charismatic leader I've envisioned. Instead, I was mocked, threatened, and ignored by the very same sinners I was supposed to supervise. The only real role I was able to carry out was bring them back to life. Whenever sinners fought our enemies, sweating and bleeding, all I could do was cower behind them and pray that their heads and hearts would remain intact, just so I wouldn't have to go through the pain of reviving them. With a heavy heart, I nodded to let Effie know I was ready. 좋아, 이걸 당신의 팔에 붙여. 당신은 이제 잠깐 Oh, let's go. 세상에서. 그럼 여러분은 콩콩이파. You know what, let's try 저희는 rolling in the 딜러. gacha, guys. We might get 서로 a 역할에 3-star. 최선을 다해보죠. Vowing to see this mission through no matter what. The person opened the door leading to the casino. Alright, we're gambling, boys. Wow, this loading screen's taking a while.
Yay. 이게 Leveled up again. 행동이었나? 아, 아마 아니겠지. 키워준 은희도 모르고 등 뒤를 찌른 놈이 어떻게 사람이겠어. 그래도 절 원망하진 않으시겠죠. you know what? This might be a good stopping point for 당신은 now, guys. 마땅한 사람이었으니까. I'm gonna continue this tomorrow. I'm going to sleep. It's like midnight already. Thanks for watching, guys. Sorry about being late to stream. Like things came up, so I had to deal with it. Anyway, sorry for the short stream, but I promise I'm gonna play Limbus Company tomorrow with more